Привет. Сейчас проверим. Записывается. Записывается. Отлично. Что ж, продолжим. Сделала музыку потише, надеюсь, голос будет лучше. Ты что пишешь ты сразу? Handy resource indeed. Так, пришла весточка, ля-ля-ля. Так. Ага. Прикольно. Как раз где я стою. А, нет. Где я Ага. стою. Чуть правее. Так. Ну там все записано. Понятно. Revelio. Наверное, сейчас я научусь как раз. Я уже сегодня бумагу запрашиваю. Блин, еще выше. Здесь голубятня, наверное. А, потому что Ну, в там смысле, тоже советы. делают снаряды. Мне кажется, там снаряды на Rumor has it that the passage leads to the Опа. Lumos. Нет, нет. А, вот, запрашиваю. Нет, не бумагу. А, тут можно запрашивать. Просто лишняя работа, трудно. Ну да, вряд ли здесь есть. Блин, упсов. Дальше нельзя. Надо что-то за карту. Ну да, видишь, что здесь. Revelio. Слушай, проснулась. Lumos. Погнали. Мне просто, типа, пароход. А это не пароход. Ой, вот что. Еще бы заметить, вся работа дрона, как Revelio. Что там дальше-то? Ну-ка. Сначала взрывчатку. А что, посмотреть-то нельзя? Я видела. Чего? Revelio. Там где-то пониже был сундук. Не знаю. Так, что? I try to imagine the great witches and wizards. Ты закончишь. Ладно, пора. Revelio. Давай, давай, беги. Ой, всё. Я не знаю, еще что. Ой, да блин, сори. Leviosa. А, нифига себе, это я угадала. Это я угадала. Revelio. Leviosa. Ну да, конечно. Revelio. Туда нельзя. You can't imagine how inconvenient travel was before I Nothing beats invented the blue lady powder. О, да. Wish I'd brought a pet owl to school. Don't misunderstand. I adore my toad. At least somewhat. Don't suppose you want a toad? I wish I received letters from home more often.
I like knowing what my sisters are up to. Ну, божечки, youngest is крошечки, learning да to be known посмотреть regardless. на этих крошечек. Revelio. Ну, тут надо, приходится. Я человек простой, вижу кошку, глажу. Так, надо примерить что-то. Что там новенькое? Оп. Защита. Ну, блин. А, можно, чтобы... Их 43 полка. Оп. Чтобы она не было ее видно, да? А, да. М, Я уже не забыл. Ой, не туда. Это что-то как-то честно выглядит, ну как-то прям... О! М. Вот так вот. Ну, вот. Надето, но как будто не надето. Шикарно. И вот это тоже. Как там я шмякнул-то, а? А, вот. Опа. А как будто будет вот так вот. Их собственно сюда пригласил. Не, давай как будто без... Чё там тепло на улице? Смотри, он есть? Наверное, как будто нет. Мантии у меня есть всякие разные. Красота какая. Так. Один снаряд доставили. Не, пусть не так. Выстрелили такие. Ой, Тихо, надо я всё сейчас такая. лечь. Оп, это. Апа. Что у нас тут? Не знаю, может, вышел. Прикольно. Ага, ну. Да, пусть нормально, вот так вот, как выглядит. Так, а это не поменяем. Вот так вот пусть будет бегать, ладно. Ну-ка, ну вот. Побольше себе нести видно хотя When бы. my grandfather went to Бежим, 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 бежим. Ну, я такое же слышал, но... Конечно, Ну, сейчас, понятно, да. что я проигрываю, но не те ближайшие. Надо было еще перчатки поменять. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Привет, Надя. О, So Надя, you are the говорили. new student. Have you met Professor Ronan yet? Картина. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Сейчас. Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Да ты чё? Блин, это. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it,
You all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Да ты шутишь, что акция. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Окей, давай. Троечка, да? Ну и погнали. Успела все. Accio! That is not bad. You are a swift learner. В смысле? I Ну, это see a же lot of ты potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. В смысле? Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Что такие быстрые уже? After me! Хоть бы там, я не знаю, сделали типа вот, там, с затемнением, что урок продолжается, а потом закончится. В чем, блин, ни о чем как-то. Блин, в первых 3 частях он какие были долгие уроки, и нормально. Это для наших сейчас объемов это нереально. Сейчас я сделаю... Красота. Ну что, сейчас мы первые вот эти 4 заклинания изучим. Ну, или, мне кажется, первые 3 нам сейчас дадут, а 4-е позже. Ух ты. Жонглировать рогами. Чего? Почему они такие разномастные все? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Ну давай, что там? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them to... Very good! Not to worry. That's it! Ну, почти. Какая разница? Splendid! Поскольку Ну, черный даже до откроет карту, 50 дошел. Отлично. Это типа карта ретрактом. Very good! Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. I'm blue, Clear? I'm blue, Yes, sir. da-dee-da-boo-da. Watch this. Нифига, вот так сразу, да я проиграла, ты шутишь, что ли? That is how it's done. 72. Ой, ух, получилось, офигеть. Very good! Ой-ой-ой, я надеюсь, у меня получится.
Блин, я не поддаюсь, я серьезно. Brilliant! Let us see this. Блин, это будет сложно. Средняя стальная опора вебки чуть мало. Чуть-чуть. Excellent control there. А, тоже, да? Все. Ой, шикарно, классно. Более призывательно. Классно, здорово. Я молодец. Let us make this a bit more interesting, shall we? Я думала, как в шаффлборде можно спихнуть. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. А, ты чё? This round settles it all. Watch this. Нифига, ты пошел. That is how it's done. Мне кажется, мне так не повезет. Перевалила? Фух, перевалила. Splendid! Ну погоди. Here we go. Смотри, There we go. Do not think I will start going easy on you now. ну чуть-чуть, давай. Quite impressive. Ага, что? Интересно, можно подталкивать их или нет? Let us see this. Да, смотри. Я попробую. Phew. Сейчас смотри. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. That's it! Ну ладно. Ну, хоть не проиграл уже, хорошо, правильно? Very good, both of you. Well done. Мне нужны точки с летучим пламенем. Контейнер, да. Ревель вообще классная штука, сегодня бы пользовался. Ой, я бы весь хоп. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tie game! It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Спасибо. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Совсем другое, наверное, все. Ну-ка. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Красиво. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic.
Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Revelio. Of course, you can use Accio on humans, if you're so. Professor Ronan reminds me of my grandma. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Beth. You know it won't work on you. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. A word, if you would. Revelio. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Учиться, еще раз учиться. Согласна. Так, давай сейчас эти мячика, перчаточки. Нет, какие чтенные искусства, вы чё? Ну, так, нормально. Давай теперь так, так, может сразу. Угу. Понятно. О, нет, пошли сюда. Нет, это пока рано. Ладно, пошли, наверное, надо. Сразу два, офигенно. The last time I... Почему я бегу? На встречу знания. Я моя. Сейчас с подручным бегать. Поудобнее. Не-не-не, я еще пешком хочу. Revelio. 142 staircases.
Ой, это не знаю. Это... Да прочитаем, что это. Revelio. А можно немножко починить вот это? Может, репар у нас будет следующий? Извини. What are you up to now? Как надо добраться? Я не знаю, как надо добраться. Revelio. Это самое место. Ну это не знаю. Это не были тут. А что ж за летающий? Yes. Догадался. Да? Догадался. А, все-таки отключилась одна станция. Revelio. Да я... Не, наверное, третий будет этот. Ну. Алхаморг. Может. Хотя... Lumos. Oh, entirely unfair that my mother wouldn't let me put the lock on. Revelio. Ты врал, я что-то как не особо. А, это смысл. Весело, весело. Да, смотри, сейчас вон там буду. О, офигеть. Ладно. Вопрос теперь.
Revelio. О, не хочу посмотреть, не хочет открываться. Revelio. You saw that first year with the engorged head. That was me. Revelio. Ты. Интересно. Revelio. Regardless, so I can't imagine I would get it. Knows Black's wife, so all in all, I'd say I'm well fed. Off on another adventure, are we? Last Revelio. a knee reversal hex on effect. Чё? Встаём. Тут невозможно все. Все найти. Revelio. Да я не могу это все открыть, что-то. Revelio. Ёшки-марка-царёшки, сколько здесь всякого, а? Ладно, пора двигать. Revelio. Смотри, туда можно пройти. Lumos. А я тебе говорю, можно. Revelio. Слишком наверное. Revelio. Что это за... А, я не знаю. Может, Accio. Levioso. непонятно. Revelio. Сколько всякого интересного. Ладно,
Да, вода закончилась. Все такое. We're quite fortunate. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Кислота, она никогда не забьет. Ну да. Ну давай. Ух ты. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Здорово. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, профессор, я не помню. Nothing more, Professor. I see. Конечно. Like trying to get a sonnet from a streeler. Блин, я ничего не Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Спасибо. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Когда-то заметил. Конечно, Себастьян какой-то. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Yes. Репара, во, я тебе говорю.
Revelio. Знакомо, да. Ну, давай на этом все. Надеюсь, вам нравится.